So it is question and answer session, and you have to be audible. Ko kuma maybe wani zai iya amfani da wayan shi ya jona saboda an fi ji idan kai amfani da waya, ko kuma sai kun zo kusa da kwamfuta sosai sannan zan iya jin magana naku. Tambaya na farko, Malam Muhammad, Na'am. kamar yadda ka ce we have so many types of generative AI, Na'am. ChatGPT, Gemini, sai ga su nan da yawa. Mm. So idan na so in yi tambaya kila kowanne akwai yadda yake ba da amsan shi duk da yake duk ɗaya ne. So kila kamar ni malamin Hausa ne. Mm. So kila a types of ChatGPT din akwai wanda kila zai fi bani answer accurate related to wannan area din. Ko kuma Yawwa. a yamanar ko kuma so ta yaya zan gane cewa wanne ne yake much related to kaza wajen tambayan questions ko kuma kila generating image irin waɗannan. So in ka duba, let me go back to my slides. Let me go back to the slide, sorry. Dukansu kusan suna da similar features. Saboda daga the same model ne ake generating nasu. Where do we have? I think is where we explain AI, right? No, nan gun ne. Ka kamar yadda muka ce yanzu we have this. If you look at it, yanzu mun ce ChatGPT, mun ce best for teaching and content planning. Generally gaskiya, idan kana so kai anything that has to do with content creation, so it's best kai amfani da GPT. Saboda waɗannan features ma da mun dinga muku bayani, su search ɗin nan, su thinking ɗin nan, su menene duk daga baya ne GPT ɗin nan suka involving nasu. Because a da idan kana so kai amfani da wannan critical thinking ɗin, then you have to go to DeepSeek. DeepSeek shi kaɗai yake da wannan yake amfani da deep thinking. To amma ka san da yake market in competition ne, sai ya zama da kowa duk abin da wancan ya ƙara mana shi sai wannan shi ma ƙoƙarin ya kwafo, wannan shi ma ƙoƙarin ya kwafo, wannan shi ma ƙoƙarin ya kwafo. Amma when it comes to general knowledge, kake buƙatar general knowledge na wani abu on a surface, ChatGPT is the best. Gemini muka ce Google for what? Explanation and research. Google ni yanzu idan mutum zai akwai learning din nan, if you want to learn something new, ka gane kana so ka koyi wani skills ko wani abu, so I would recommend mutum ya amfani da Gemini. Ka gane saboda learning wannan nashi ya fi na GPT. Then if you want to do something that has to do with critical thinking, ka gane, I would suggest mutum ya je amfani da DeepSeek wurin critical thinking, saboda thinking din DeepSeek ya fi thinking din ChatGPT. Besides, DeepSeek ma mun gani zai nuna maka yadda yake tunanin nashi. Then you have to ensure cewa you are on the same page. Idan ka ga yadda kake tunani, it's like mind naka ne ba yake presenting. So in ka ga ba haka ke nufi ba, then you can simply change the prompt. Shi ko wannan GPT ba zai nuna maka ba, zai tunani on your own amma ba zai nuna maka yadda yake tunani ba. So if you want to do anything that has to do with critical thinking, it's better use DeepSeek. Shi kuma Copilot Microsoft ne. Idan kana so ka integrating AI into document naka, irin waɗannan su Word, Excel, PowerPoint, waɗannan duka su Teams ɗin nan da su waɗannan abubuwan nan, ka san dukansu da Microsoft product, so it's better ka dinga amfani da Copilot. So kowane yana da strength nashi, amma basically for now, for general knowledge da muke nema, ChatGPT is the best. Ina jin maybe na ɗan amsa maka wani part na tambayanka. And another thing shine ka san su waɗannan abun da very very truthful. You can ask GPT question ɗin cewa me zai sa kai amfani da let me even ask him one question, you'll be surprised. So they are not trained to si mutane karya. So in na ce mishi why should I use let me try Gemini. Even na ce mishi why should I use Gemini and DeepSeek over you? This is ChatGPT. So in na tambaye shi why should I use Gemini and DeepSeek over you? You see, this is a question, and he will answer the question fairly. You see, why must user prefer Google and Gemini over ChatGPT? Kaga kuma ChatGPT ne yake amsa maka, amma zai iya gaya maka weakness nashi. Ka gane? So it's better you can go to any of the large language model ka tambaye shi, sai ka tambaye specifically abin da kake so kai, sai ka tambaye shi maka suggesting which of the large language models za ka amfani shi. Yanzu misali waɗannan they are not used for generating videos. Like kaga kana buƙatar video ne, you need to go to irin su Groks. In kana buƙatar pictures ne, you need to go to Llama da su waɗannan abubuwan. So you can see
yana gaya maka these are the Gemini strength based on broader a gani zai gaya maka strength in deep six shi ma over others ka gane sannan kuma zai gaya maka how GPT compares. So these are the trade of creative and conversational tasks. So this is all you need to do. You can ask GPT din ya gaya maka abubuwan da kake bukata. I think I've said something about your question. Thank you. No, we are just discussing on the AI, how we can be able to use AI in teaching Hausa language. AI na jin Hausa ai. The only thing yanzu misali da na ce mishi Yes. ina ce mishi translate to Hausa. Sai dai Hausan nashi ne kasan sai irin su babu da suka Hausan suke gane ka gani ba abin da ya kuma ɗazu sai na ce mana translating zuwa Hausa. Sai ya ce dalilin da wasu ke zaben Google Gemini akan GPT. Karfi na Gemini. Gashi iyawar multimodal. Ka san matsalar musu kalmomin nan ba su da fasara da Hausa. Kaga iyawar multimodal shine abin da ake ce multimodal capability. Kaga shi ya fasara shi a matsayin iyawar multimodal. Ka gani haɗin kai da kayayyakin Google. So like if you're good with Hausa gashi nan zaka ce mishi idan ka ce mishi fasara zuwa Larabci ma yanzu nan zai fasara maka. Kowane language ka ce mishi fasara maka ba ruwan shi. You can say basic Arabic ma kawai. Irin kada ma ya shiga deep din nan. Ko layman Arabic ko ma ya kace mishi da shi you do it. So you can see conversation kake yi but you can simply change from one language to another. Can you see kaga wasu kalmomin ba su da Larabci ma you tell him the standards inda kake bukatar Larabcin wani kasa. So this is how it works. Can you see? So you can use any language. You can use any language. So then what next? Ka yi magana akan hallucination. Na'am. So ta yaya za mu kauce lokacin da shi ne abin da na gaya maka whatever information ne ba yanzu gaskiya with recent improvement da muka samu na GPT they hardly hallucinate saboda an cooperating nasu zuwa online da mostly abin da ke causing hallucination they are using their base knowledge ne da suke da shi kawai sai su dinga making decision saboda shi GPT ba za ka taɓa tambayan shi abai ce maka bai sani ba no matter how crazy ka ce maka yanzu kana ce ka tambaye shi da ake miyan kwata zai gaya maka ka tambaye da ake farfesun ciyawa zai gaya maka ba abu da ya dame shi duk wani abu da ka san is mind ba zai iya dauka ba ka ce maka shi zai maka so therefore shi yasa ake ce maku you need to verify information din da ba amma gaskiya yanzu with recent knowledge na shi saboda with wannan deep think din saboda yanzu ba sai ka ce mishi wai ya activating deep think ba a'a idan ya ga question da kai mishi yana requiring ya activating deep think da kanshi zai activating ya je tunani sosai mai zurfi kafin ya ansa maka question idan ya ga yana bukatun sai ya je web da kanshi zai je an sa maka zai je web din ya ba sai ya wannan ba so haka yake aiki so therefore hallucination yanzu gaskiya is very very minimal amma when you are dealing with sensitive data gaskiya in kana dealing da figures da calculations idan kai is good kai verifying nasu capping kai population is very very essential kai verifying accuracy nashi yawa tambaya na nan shine na san kamar akwai limitation na number of words da za ka iya amfani da shi kamar yanzu misali ka san ko comprehension ne ko let me say writing ko da a tura kashin not less than 250 words so this or not less than 500 words so shi ma wannan limitation na words dai abu da kake bukata kawai shine kai including nashi shi ma a cikin instruction din yanzu idan ka duba akwai prompt da muka yi amfani da shi muka ce mishi last one ɗin na story ɗin nan mun ce mishi the word should not exceed 400 right so all you need to do shine ka gaya mishi number of words ɗin da kake bukata a cikin prompt naka so shi kuma zai acting accordingly I could remember na wannan question ɗin can you see mun ce should be what under 400 words so idan kuma yi maka idan ka je ka duba za ka ga waɗannan abubuwan ba za su taɓa wuce 400 ba so if you have specific number of words da kake bukata ko specific number of paragraphs da kake bukata kawai ka gaya mishi
shi kuma zai acting. So everything is instruction. Yanda ka bashi garbage in, garbage out. The instruction da ka bashi, sa muke faɗa maka you should be as detailed as possible when you are interacting with GPT or any large language model. You should be as detailed as possible. Saboda kai ma ka samu accurate information. In ka gada ma output da kake so ka ce maka output kaman maybe especially when it comes to content writing. Inda ake gane mutane kenan kana rubutu sai wani ya ce maka wannan GPT ne. Amma idan ka sa mishi persona yanzu misali, idan kana so ka rubutu, ka ce mishi ya maka rubutun kaman Professor Wale Soyinka. Ka ce acting as Professor Wale Soyinka rubuta maka letter. Exactly yanda Wale Soyinka zai rubuta letter haka GPT din zai rubuta maka. Okay, engineer, kana jina? Na'am. Yawa, the next question da nake da shi ne duniya ta ci gaba. Muna da wasu abubuwa da ake sawa social media kamar Facebook, Instagram, kamar X. Muna ganin ana sa hotuna, akwai kwanaki na ga an sa picture na ABU ana wakan in a small dust. Ka gani abubuwa kuma bari ka je ko aka sa biyu ke shi ma ana small dust. So akwai wani abu ko sai na ga ya sa gashi aka ama. Yana tsawon an jima ba ta da mutum da shi wanda ya sa ba da mutum da komai da muna hira ta da ya ce ai wannan abokin shi ne ya haɗa mu yin tura mutum. So I know it is all within the development of AI. So ban sani ba ko za mu iya ɗan casting wani abu with respect to this. Though abin da kake tambaya is beyond the scope of wannan workshop din. Amma dai I'll just give you an idea. In kana so ka creating any video ko kuma any image, yanzu in kana hotonka kadai za ka iya uploading hotonka, za ka je ka yi describing ka rubuta abin da kake bukatan yayi da hoton naka, ko a sa ka a wani environment, ko a sa kana rawa, ko a duk abin da kake bukata a yi da picture naka za a mai da shi kuma video. There are a lot of apps da suke wannan, amma I will give you Grok for example, GROK. Idan ka yi amfani da Grok, just kai taro da nashi daga cikin wayanka, Grok kadai ya ishe ka. So duk wani transformation da wannan videos din da kai creating din na AI din nan abu ya zama kamar real, saboda hoton ka zai amfani da shi a je a creating video. Fuskan ka ne za ka gani a ko ina. So waɗannan akwai a lot of videos da ake na content creations. So I don't want to dive into waɗannan abubuwan saboda is not the scope. Wannan scope namu is AI in teaching and learning specifically. So yasa bana so mu tafi into all those content creation in social media and abubuwa din da. But it's something very very simple. With dukkan su prompt ne. Idan kai mastering prompting din nan shi ma the same thing, idan ka je prompt zaka rubuta mishi abin da kake bukatar yayi kuma zai maka. Dan ka ce mishi dan ka sa hoton ka ce mai da kai a office MVC ko a wani guri ana snow ko ka faɗi wani city da kake so ya saka, za ka ganka a wannan city din. Hadda mutane da turawa da komai zai hada kama, maybe kuna gaisawa kuna runguman juna kuma fuskan ka ne kai ne. Well, it's just AI. So haka yake, but it's beyond the scope of this class. But most of these AI video generating waɗannan abubuwan, ka gane they are not free gaskiya. Most of them paid versions ne, ko kuma in ce maka premium versions ne. Bai wuce in ka shiga su baka dama kai creating video biyu ko biyar a rana free ba, ko kuma kamar yanzu ko GPT din nan, pictures da zaka iya generating a rana yana da limit ai. Ba za ka iya generating as much as possible, so komai yana da limit. So most of them are paid version. Amma in the content generation ne, you can create content da kake bukata, text content as much as you want. Amma in ka ce creating images yana da limit. Kana creating na ce maka bari sai saboda GPT-5 ne ka creating images. Kuma GPT-5 za su yi yana da limit na shi. So kana yi za ka ce maka yanzu ka riga kai exhausted limit naka na yau. Sai ka kai kaza. So the same thing da wadancan apps din da suke creating videos na, mostly they are paid apps. Yawanci wanda suke amfani da shi na amfani da shi ne don business nasu da waɗannan abubuwa. Na gaya maka je ka nemi Grok AI. Grok AI zai generate maka ɗanɗan short videos inda kake bukata, which simply za ka attach picture ɗin mutum ne, sai ka bashi prompt inda kake so ya maka, kuma zai maka generating video ɗin exactly the way you want it to. Suna na Bashir Magaji. Na'am. Tambayar mu dawo. Ɗaya shine ina son in generate ebooks da taimakon AI ta yaya zan yi. Ebooks. Na biyu. Na biyu shine as a teacher ina cikin subject ina son in ba da wani example misali based on the lesson plan wanda yake relevant da environment din da nake ciki ko da wani
da ya taɓa faruwa shi ma ta yaya zan nemi taimakon AI ta wannan part ɗin. Sannan na uku shine misali kamar ina da document ina son generating table of content misali kamar research haka na yi ina son generating table of content kamar mun sani akan yi automatic table of content a Word. To how AI zai taimake ni yin automatic table of content su ne tambayoyin. Okay. Thank you, Madam Bashir. Idan na ji ka na farko ka tambayan ka ce kana so ka yi generating ebook ko? Maybe you want to be a writer kenan. Ai, in dai kana buƙatar ka zama writer ka fara rubuta littattafai, to AI is your best friend. AI is your best friend. The only thing shine you need to create scene din. Ka san AI ba za ka izo ka ce mishi wai ya maka creating ebook ka bashi sunan littafi ba. Zai maka. Amma wannan abun ba zai depicting asalin labari ba. Dole ya zamana akwai abin da ya motivating naka kake so ka rubuta labarin. So dole ya zamana kana da plot naka na labarin. Me kake so ka yi labarin akan shi? So duk idan ka haɗa waɗannan abubuwan motivation naka na labarin da asalin labarin mai ya ƙunsa, me ya lesson ɗin da ke cikin labarin, me kake so mutane su fahimta a cikin labarin naka, ka gane? Me ya take home ɗin, me ya trade off ɗin labarin naka. So duka idan ka tara waɗannan abubuwan, kuma chapter nawa kake so labarin naka ya zama. So this is abubuwan, shi kanshi waɗannan abubuwan ɗin idan kana buƙata AI ɗin zai iya taimaka maka gurin yi. Ka gane? Let's say the main thing is story. Ka samu plot naka. Sannan kuma ka samu lesson ɗin da kake so mutane su koya daga wannan abubuwan. So idan ka zo za ka ba da prompt na ka ce ma AI gashi kana da idea na rubuta littafi game da kaza wanda zai taimaka ma kaza. Me kake tunani? Saboda na gaya maka zai kan engage yourself in a very long conversation with AI. Very long conversation that you cannot beyond your imagination. Za ku iya magana daga nan shi kuna magana the same magana kuma zai dinga make reference with abin da ka dinga gaya mishi a baya. So the only thing is what the AI get to know you. Ya kamata fahimci abin da ke cikin mind naka. So sai ka gaya mishi abin da ke mind naka shi kuma zai taimaka maka gurin drafting, zai maka structuring, zai maka drafting in duk wani turancin da kai sani without any grammatical error. In Hausa ne zai maka shi ma without grammatical error, zai maka generating wannan story din. Amma sai ka gaya mishi wani irin labari kake so, me output din. Kuma kana yi kuna interacting, kana gyara mishi. Zaka ce maka drafting abu chapter by chapter. Zai maka draft chapter 1 ka duba ka gani. Idan yayi zaka ce ina we can move to chapter 2. Idan yayi zaka ce we can move to chapter 3. Haka zaka yi chapter by chapter. At the end of the day idan ka gama test zaka iya bashi prompt ɗaya sai ka ce ya haɗa maka duka waɗannan abubuwan into an ebook, a PDF, zai maka exporting. So it's more like a conversation na gaya maka. AI is your best friend. AI kamar yadda ake magana da mutum saboda ƙoƙarin ɗan adam aka ƙoƙarin mimicking gurin yin AI. So engage yourself with a conversation with him, and at the end of the day in ka samu abin da ke so tell him ya exporting maka into PDF ko kuma kai gyara wani abu kai copying kai gyara abubuwan da ka gyara da kanka. Yasa na gaya maka is just a assistant na AI. Har yanzu baya mana da abubuwan da muke bukata. Then your second question kake cewa wane ne ma which one? Table of content the second question ɗin koko? Na biyu shine relevant example da environment. So the only thing da ake bukata I think mun ba da similar prompts irin wannan ai. Mun ce mishi ma ya mana creating story on a particular topic. So wannan slide in da muka gama we are going to share this slides. We are going to share wannan video din. Idan kai going through it ka gane zaka ga inda muka ce ma AI ya bamu labari ya creating mana story. So abin da ake bukata kawai ka gaya mishi topic din, ka gaya mishi kai malami da ajin da zaka koyar topic din, sannan kuma ka faɗa mishi maybe zaka iya channeling labarin ma inda kake so. Zaka iya cewa maka bada labarin akan noma ko kuma zaka iya barin shi open. Ya zama na cewa shi zai decide wani labari ne suitable for wannan case study din da ka gaya mishi ko kuma you can even choose a case study for him. So everything goes back to the prompting. Yanda ka gaya mishi haka zai yi. Abin da ka bashi zai yi. Idan baka ce mishi ba zai amfani da kwakwalwan shi ya dauki abin da yake tunanin shine daidai. Mun gane ba? So ina tunanin. Yanzu kamar misali malam. Na'am. Akan wannan tambayan. A ce ina koyar da government. Na'am. Sai akwai cases misali na election ko election
tribunal haka ko na cases da ya faru ko wani malpractice da aka yi ko aka yi nufin wani election misali ko a Kaduna state ko a Nigeria misali idan na sa mashi misali location din zai iya bani misali zai iya bani waɗannan cases din na ya danganta zai iya baka yawwa idan kana buƙatar real time abu kenan abun da ya faru cases din zai iya gaya maka waɗannan abun idan wani ya publishing abun online ka gane a guri biyu ke ga yake da ilimin shi yake in ka tambaye shi zai je knowledge base na kwakwalwan shi kenan zai duba ya gani idan ya ga bai san ilimin wannan abu na din ba sai koma online ya searching so idan wani ya yi reporting wannan case din da ka faɗa ko da a social media ne ka gane ko da a Twitter ko a Facebook wani ya reporting wannan incidents din da kake referring to so AI zai iya nemo maka kuma ya gaya maka case abubuwan da ya faru amma sai dai at times yana da abin da ake cewa ethical concern ka gane ethics at times ana restricting nashi gaba da information da zai leading to violence ka gane maybe idan an yi faɗa a wani guri an kashe wasu mutane ko wani abu ba zai kace baka ba zai baka ba saboda an restricting nashi to wasu information da zai leading to public violence ko wani abubuwa ka gane ko kuma irin yanzu kai requesting wasu contents da yake wani irin adult content ko duka ba zai baka ba ka gane ana restricting nashi to some certain abin da shi ake cewa ethical part of AI kenan duk ba mu taɓa part ɗin ba so amma in dai abin da ka faɗa wani ya reporting kuma they consider it within their ethical limit so AI din zai baka duk wani crisis da kake tambaya in dai wani ya reporting ko a news ko wani ya post na social media zai gaya maka then the last question naka na table of contents idan kai uploading document AI zai baka table of content amma zaka san cewa table of content ɗin is manual table of content so the best way ka creating table of content shine ka amfani da word ka san disadvantage in manual table of content shine idan ka zo kai wani adjustment at the end of the day ba zai updating automatically ba let's say kana rubutu kai table of content naka kuma sai ka zo ka kara page daya na wani abu AI ba zai iya updating maka wannan abubuwan ba in dai ba ka sake komawa ka sake same shi ba kaga unlike Microsoft Word idan kai amfani da automatic table of content kawai kana zuwa kai making changes kawai abin da ka clicking shine about update kaga zai maka updating wannan abu nan so that is it thank you. Alaikum salam. Musa. Saurara Musa Abubakar. Na'am. Tambaya na kanan shi ne. Misali na rubutu manual haka da hannu. Na'am. Ina so ya mayar min da shi da soft copy misali. Kuma shi ko da larabci. So hanya zan bi a gurinsa don ya mayar min da wannan rubutun. Masha Allah abu mai sauki ne. Musa kana da hanya guda biyu. Ko dai kai saving ka dauki kai snapping rubutun kai saving a wayanka ko kuma ma ka bude ChatGPT din direct kai snapping rubutun daga wayan naka direct. Yanzu sai tsawa GPT ga option da muke da shi. Ka gani? Yanzu idan ka dauki wannan option din sorry yanzu I cannot na exhausting wannan bari in koma maka wannan. This is our ChatGPT ko? Kaga idan ka danna wannan plus din you have an option za ka upload it. So duk inda picture naka yake a cikin system din naka ka gane you can do it za ka je ka nemo inda picture naka wannan computer ne shi ba za ka idan wayanka ne shi ma zai bude maka wannan idan waya yana da feature din da za ka snapping direct inda wanda yake amfani da wayan shi in kana da ChatGPT a wayanka idan ka bude za ka ga option din farko shi za ka snapping direct ne ma ba magana kai attaching bane ka gani idan kuma baka da shi za ka je ka danna upload picture ka gani za ka je ka nemo inda picture din yake idan ka sa a cikin desktop ne ko a ina ne a gani kaso sunan a lot of pictures maybe ina cikin pictures na ne let's say bari uploading wani picture akwai picture da ne screenshot na zuko you see you can have a lot of pictures duk wani picture da kake so zaka iya misali you can so duk wani tambaya da zaka iya kaga wannan gashi picture ne zan iya ce mishi extract min text extract the text from the attached picture. Sorry. You see, extract the text from the attached picture. Ina ce mishi wannan shi kenan. So yanzu the text ɗin da ke cikin nan gurin. Sorry, ka gani?
abin da ke ciki kenan, abin da ke cikin wancan hoton kenan inda nuna maka exactly. A gani ya ce if I must suggest bla 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 picture din da na samu, so abin da ke ciki kenan. Gashi na ga picture din, abin da ke cikin picture din kenan. Sannan kuma abin da ya mai extracting kenan. So now you can copy the text and do whatever you want to. In ka gara ma you can translate the text. Yanzu ba turancin ba ne, zan iya ce mishi translate min zuwa Arabic. I can just say translate to Arabic or any language. So yanzu text ɗin nan zai translate nashi zuwa Arabic. You can see. So therefore, hanya mafi sauki shine snap the picture, keep it, attach it, ko kuma in kana amfani da waya ne you snap it directly a ciki. Thank you. Malam Musa, ko akwai tambaya? Thank you so much. Okay, this is the Arabic text. Alias. How are you? Ina gaisuwa. Masha Allah. Ina tambaya guda biyu. To, Allah ya sa na sani. Tambaya da farko shi ne kamar yadda ka ce shi ChatGPT din nan duk abin da ka tambaye shi ya sani. Idan ma bai sani ba zai je tambaye Google. Ba Google ba zai tambayi web gaba ki ɗaya zai shiga, ba Google kawai ba. Web zai shiga gaba ki ɗaya nemo. Ok, to shi da tambaya na ne shi ne misali yanzu kamar ce idan na yi consultant ɗin password na kila na wuri kila abin kila da Gmail wani Facebook ko wani abu to yaya shi ChatGPT da ke da wani abu. Ya wada da password da shi ba ne. To, idan kama the only thing da zai iya maka shi ne zai iya baka tips inda ake bukata. Ka gane zai iya baka all the possible legal ways da ake yi a recovering password naka. Amma shi on his own bai da access da je shiga Gmail. No, waɗannan ai akwai privacy. Ka gane ko abin da ke cikin web ba komai ne yake available ba. So idan kai missing password naka ko Gmail naka, shi zai gaya maka duk yanda za ka yi kai recovery, zai baka all the alternatives da kake bukata da me ya kamata ka bi, hanyoyin da za ka bi kai recovering password naka. Idan hanyar nan ba ta yi baka ce mai ba ta yi ba zai ce maka to ka sake trying kaza. Kai so zai baka guideline ne na yanda za ka yi retrieving abunka, amma shi ba zai isa maka retrieving email address password naka ba. Ya za ya gane cewa ma naka ne in the first place? What idan na wani ne ka zo ka ce mishi kana neman kai hacking wani, ka ce mishi baka password din wani? Ka gane? So you can only guide you through the legal way da za ka iya samun wannan password din. Thank you. Suna amsa da ba sani. Na'am. Malam Muhammad da za in kauce ba, ina research ne akan square number. Na'am. Ya za in kauce wannan amsar da ke bayarwa. An sama GPT the date the name sun yi organizing is a nice work. Sai lecturing suka yi against din a Trabian. Sai da na koma na sa musu is a Trabian sannan sai suka koma suka ce yes is a Trabian. Ya za in kauce ba wannan idan ina research haka.